আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে ককাটেলের একটু বাচ্চাগুলো কতটুকু বড় হয়েছে একটু চেক করব। তো সবার প্রথম আমার যে কবুতর জোড়াটা, এটা দেখি, এটা মার্শাল্লাহ এর চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে, এখন অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে। একবার ডিম দিয়েছিল, ডিমগুলো জমায়নি, তো আশা করি খুব তাড়াতাড়ি হয়তো আবার ডিম দিয়ে দিবে। বাম পাশেরটা হচ্ছে মেল, ডান পাশেরটা হচ্ছে ফিমেল। সাথে খাবার। তারপর এখানে দুইটা বাচ্চা ককাটেল, এর বয়স এই 6 থেকে 8 মাস। এখানে দুইটাকে আলাদা রাখা হয়েছে। আর অন্যগুলোকে আজকে আবার নতুন করে জোড়া দেওয়া হয়েছে, ওইগুলোও দেখাবো। এখানে এই পেয়ারটা আজকে নতুন জোড়া দেওয়া হয়েছে, এখনো ব্রিডিং বক্স লাগানো হয় নাই, খুব তাড়াতাড়ি ব্রিডিং বক্স লাগানো হবে। সামনেটা হচ্ছে মেল আর পেছনেটা ফিমেল। আর তার উপরে লুটিনো পেয়ারটা, আমাদের একটা বাচ্চা ফুটছে, ওইটা একটু চেক করবো কতটুকু বড় হয়ে আগের চেয়ে। একটু এগ্রেসিভ হয়ে গেছে বক্সে হাত দেওয়ার কারণে। পরে এই পেয়ারটা হচ্ছে নতুন জোড়া দেওয়া হয়েছে, ওদেরকে বক্স দেওয়া হয় নাই, কয়েকদিন পর দেওয়া হবে। এখানে যে পেয়ারটা, এটা দুইটা বাচ্চা আছে, বাচ্চাগুলো একটু চেক করবো কতটুকু বড় হইল। উপরে হচ্ছে গ্রে পেয়ারটা, পেয়ারটা সবচেয়ে ভালো একটা পেয়ার। এটা একটু ফিমেল, এটা হচ্ছে ফিমেল, আর উপরেটা হচ্ছে মেল। এই পেয়ারটাও নতুন জোড়া দেওয়া হয়েছে আজকে। এই পেয়ারটাকেও আজকে জোড়া দেওয়া হয়েছে। আজকে টোটাল 5টা পেয়ার নতুন, আবার মেল ফিমেল একসাথে দেওয়া হয়েছে ডিম বাচ্চা করার জন্য। হচ্ছে 5 নম্বর পেয়ারটা। তার নিচে একটা পেয়ার, ওরা দুইটা বাচ্চা ফুটছে ওদের, এই বাচ্চাগুলো চেক করবো। এই হচ্ছে পেয়ার।
বাচ্চাগুলো এখানে। এই ছিল টোটাল সবগুলো ককাটেল। কোনটার কি অবস্থা। সবগুলোই মোটামুটি সুস্থ আছে। টাকাটা কি করতেছে, আজকে জোড়া দেওয়া হয়েছে সেই কারণে মিলগুলা সবগুলো টাকাটা কি করতেছে। এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।